హలో ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం మెటీరియల్ యూఐ గురించి అయితే డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ట్రస్ట్ మీ గైస్, మనలో మ్యాక్సిమం ఆఫ్ పీపుల్కి మెటీరియల్ యూఐ అంటే ఏంటి, మెటీరియల్ యూఐని మనం ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తాం అన్నది ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది. ఎనీవే నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లేటర్ టు ద పార్ట్ విల్ ట్రై టు గెట్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మెటీరియల్ యూఐ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ మోస్ట్ పాపులర్ రియాక్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్. రైట్, సో దిస్ అన్ యాక్చువల్ వెబ్సైట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూఐ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ టు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ materialui.com. సో ఈ materialui.comకి వచ్చిన వెంటనే వీళ్ళే చాలా క్లీన్గా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఈ మెటీరియల్ యూఐ అనేది ఎందుకోసం అనేది చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు గైస్. ఓకేనా, సో యూ కెన్ సీ హియర్ మెటీరియల్ యూఐ అనేది ఇట్ ఇస్ అన్ రియాక్ట్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ఫాస్టర్ అండ్ ఈజియర్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని. ఓకే, విచ్ మీన్స్ వీళ్ళు ఆల్రెడీ కొన్ని కాంపోనెంట్స్ డెవలప్ చేస్తుంటారు. ఆ కాంపోనెంట్స్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకొని వీ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ అండ్ ఆసమ్ వెబ్సైట్స్ అన్నట్టు. సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ సాటిస్ఫైస్ దీస్ 2 టర్మ్స్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఫాస్టర్ అండ్ ఈజియర్. కరెక్టే కదా, ఆల్రెడీ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కాంపోనెంట్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల మన ఒక అప్లికేషన్ని చాలా ఫాస్ట్గాను అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఈజీగాను డెవలప్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ అన్ ఓవర్ వ్యూ అబౌట్ అండ్ మెటీరియల్ యూఐ. సో వీళ్ళ యొక్క కాంపోనెంట్స్ చూసారనుకోండి, when I'm trying to click on this menu icon, you can see here the each and every components they've been provided by Material UI organization. So వీళ్ళు మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు గైస్, లైక్ లేఅవుట్ కాంపోనెంట్, ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కాంపోనెంట్, and the navigation bar component, and the displaying data components, and the app bar, and then the grids and the cards. lot of different kind of components అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. మనం రియల్ టైంలో ఎటువంటి కాంపోనెంట్స్ అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో ఒక వెబ్సైట్ డెవలప్ చేయడం కోసం అన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలుసుంటే సరిపోతుంది. వీ కెన్ ఏబుల్ టు డెవలప్ అన్ ఆసమ్ వెబ్సైట్ విచ్ అన్ వెరీ ఫాస్ట్ మ్యానర్ అన్నట్టు. ఓకే, వీళ్ళు క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ యొక్క ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాప్స్ గురించి కాంపోనెంట్స్ ఏపీ అనే ఒక కాంపోనెంట్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు చెక్అవుట్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్అవుట్ ఫ్రమ్ హియర్ అన్నట్టు. ఓకే, సో వీటన్నిటి గురించి కూడా నేను ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్, డోంట్ వరీ. సో నేనైతే ఆల్రెడీ ఒక మెటీరియల్ యూఐ యూజ్ చేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ అంతా డెవలప్ చేస్తాను. ఫస్ట్ నేను మీకు ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్ దట్ ఐ బీన్ యూజ్డ్ అనేది. ఆ తర్వాత సేమ్ ప్రాజెక్ట్ని విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ డెవలపింగ్ బై in the new project అన్నట్టు. ఓకే, మన ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్లో విల్ ట్రై టు క్లోన్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ అగైన్ అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దిస్ అన్ project that I've been developed right now guys using a Material UI and which is already up and running with the server 3000 port. Okay, so I'm using like just a simple app bar and then some content and a few of photos right now and then contact form. Okay, సో ఈ వెబ్సైట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి యూస్ అవుతుంది గైస్. ఓకేనా, లైక్ రియల్ టైంలో మీకు చెప్పాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ ఉన్నారు. సో తనకు సొంతంగా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి. సో తనకన్నా ఒక వెబ్సైట్ కావాలనుకుంటే హీ కెన్ యూస్ లైక్ దిస్. సింపుల్గా అతని యొక్క కంపెనీ నేమ్ ఆర్ ద బ్రాండ్ నేమ్ అండ్ హీ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ దట్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ హిస్ ఫోటోస్. లైక్ తను రీసెంట్గా క్యాప్చర్ చేసిన ఫోటోస్ ఏదైతే ఉందో అవన్నీ కూడా కస్టమర్కి చూపించు అన్నట్టు యూజింగ్ దిస్ వెబ్సైట్. అట్ ద సేమ్ టైం ఒకవేళ కస్టమర్స్ అందరికి కూడా తను క్యాప్చర్ చేసిన పిక్చర్స్ అన్నీ కూడా నచ్చింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ కైనా సరే ఏదైనా ఒక ఇన్విటేషన్స్కి ఖచ్చితంగా ఇన్వైట్ చేస్తారన్నట్టు. ఓకేనా, సో మేబీ దట్ మైట్ బి ఫెస్ట్ ఆర్ దట్ మైట్ బి సంథింగ్ ఫంక్షన్స్ ఎవ్రీథింగ్. దేనికోసమైనా పిలవాలనుకుంటే దే కెన్ కమ్ టు హియర్, దే కెన్ కమ్ టు హిస్ వెబ్సైట్ అండ్ దే కెన్ ఏబుల్ టు ఫిల్ అవుట్ ద కాంటాక్ట్ ఫామ్ with the name and the email and the proposal and the address. So proposal is nothing but ఏ ఫంక్షన్కి లేదా ఏ ఈవెంట్కి they you need a photographer అనేది they can able to mention over here and they can submit the contact form also. Okay, so that he used to get in a mail. So a mail ద్వారా they can able to contact the particular person and వాళ్ళ ఫంక్షన్ అటెండ్ అవుతారు. దే కెన్ గెయిన్ సమ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ మనీ అన్నట్టు. ఓకే, మెటీరియల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసిన ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా దిస్ విల్ బి లైక్ ఇన్ హైలీ రెస్పాన్సివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డివైస్ టు డివైస్. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై టు షో యూ దట్ యాజ్ వెల్. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్పెక్టింగ్ ఇట్, ఐమ్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ ద mode as well by clicking on this tab. So can you see this guys? It is an iPad Pro mode. Even in the iPad Pro mode, it is like an awesome experience కదా. సో హైలీ డైనమిక్గా ఎంత క్లీన్గా ఉందో చూడండి. ఓకే, మన యొక్క వెబ్సైట్ అనేది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ టు మొబైల్ మోడ్ ఇట్ విల్ బి లైక్ హైలీ రెస్పాన్సివ్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ అవర్ అప్లికేషన్ విల్ వర్క్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దిస్ అన్ సింపుల్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్. సో ఈ సేమ్ అప్లికేషన్ని నేను ఒకసారి డెవలప్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, సో నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నాను. సో దిస్ అన్ న్యూ రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్
I'm not even run it, okay na. Run చేసేదానికంటే ముందు we have to install few things, since if you wanted to use an material UI in our project, okay na. మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో మెటీరియల్ యూఐని యూస్ చేయాలనుకుంటే we have to install few things, okay. Few things ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి. So when you come to the materialui.com, you can click on this get started icon, okay na. క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇన్స్టాలేషన్ సంబంధించిన ప్రాసెస్ చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటారు. సో వెరీ సింపుల్. If you wanted to use the core components, then you can able to use like npm install at material UI/core, okay na. అదే విధంగానే material UI అయిన వాళ్ళు they used to provide lot of icons అన్నట్టు. So you can able to see here the icons like bell and the github, lot of different stuff. సో అటువంటి ఐకాన్స్ కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అటువంటి ఐకాన్స్ని కూడా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలనుకుంటే, అటువంటి ఐకాన్స్ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూస్ ఎ కమాండ్ కాల్డ్ npm install material UI/icons, ఓకేనా. సో ఎనీవే నేను ఆ రెండింటిని కూడా మీకు ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసి చూపిస్తాను, సో దట్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది, ఓకే. సో ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫస్ట్ థింగ్ which is like npm install at material UI/core. At the same time, I'm going to install like at material UI/icons, okay na. So this is for utilizing the icons. Maybe in icons use చేసుకోవాలనుకుంటే I can use this package, or else we doesn't need it, okay na. So only one particular package is fine, so which is like at material UI/core, okay. So once definitely it got completed of installation, we can able to check out in the package.json, okay. So we'll wait for until it is getting completed, and then I will show you that inside of this particular package.json. సో ఎందుకోసం అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసే ప్రతి ఒక్క ప్యాకేజ్ కూడా we can able to check out under the package.json. So this is a basic file where we can able to check out all the versions of the package which have been installed on it, okay. So I'm trying to pause the video and I will resume it. It got installed successfully, guys. ఇన్స్టాల్ అవడం మాత్రమే కాదు, నేను ఆల్రెడీ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క సర్వర్ని స్టార్ట్ చేశాను యూజింగ్ npm start command. You can able to see that it is actually running under 3001 port, okay na. So let me go back to the UI of this particular project. I'm trying to refresh the same again. చూడండి, it is actually running under 3001 port, okay. సో మన యొక్క ప్రాజెక్ట్లో మెటీరియల్ UI కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యిందో చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే you can able to check out with under the package.json with the dependencies file, okay na. So ఈ dependencies లో you can able to see that both the different component called the material UI core and the material UI icons, okay, which means ఈ రెండు different packages కూడా ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అయ్యిందని మీనింగ్, okay. I'm trying to close it up as of now, and I'm going to open package.json, I mean app.json, okay. I'm sorry for that. So ఈ app.json లో ఉండే కంటెంట్ it is actually getting reflected back to the our UI in it, okay. So let me try to clear all those things. I'm trying to have just a small React arrow function. So with this React arrow function, I'm going to have like just an h1 tag and with an hello world, okay. So mentioning hello world, I'm saving now. So the same thing will reflected back over here in it, okay. But if you see here, the content అనేది most styling గా లేదన్నట్టు, okay na. If you wanted to add additional stylings for this particular text text kind of content, then we can able to utilize Roboto font from the material UI in it, okay. So this is an actual font URL. So దీన్ని మనం జస్ట్ కాపీ చేసుకొని we just wanted to paste it under the index.html file, okay na. So index.html file ఎక్కడ ఉంటుంది, it is under the public folder, okay. I'm trying to open the index.html. I'm trying to paste it over here, okay. So ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే it will load and our actual content in the format of Google API fonts, okay na. So let me try to close this index.html. As of now మనకి ఇంకా index.html అయితే పని లేదు, guys, ఓకేనా. సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్, మనం ఇప్పుడు బ్రౌజర్కి వెళ్ళామనుకోండి, మన యొక్క కంటెంట్ అనేది ఇంకా కొంచెం డైనమిక్గా ఉంటుంది అన్నట్టు, ఓకేనా. సో బిఫోర్ షోయింగ్ దాట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యూస్ ఫ్యూ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ UI కాంపోనెంట్స్, ఓకేనా. కొన్ని మెటీరియల్ UI కాంపోనెంట్స్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూస్ చేద్దాం. దెన్ విల్ ట్రై టు గో బ్యాక్ టు ద బ్రౌజర్ అండ్ విల్ సీ ద resultant output after adding the URL, okay. So the component that I would like to use it here, which is like a typography, okay na. Typography. So the typography is a component from the material UI core. So typography ఎందుకోసం అంటే this is for displaying the content which is like text content, okay na. మనం ఏదైతే text content display చేస్తుంటామో using header tag and the paragraph tag, we can able to utilize the same instead of those things. We can use this typography component, okay na. చూడండి, I'm going to use like a typography component so that this will be like more dynamic అన్నట్టు, okay na. So I'm going to mention like a typography component. So under this I'm going to mention like hello world,
Okay, I'm saving now. So if you go back to the browser, definitely our content will be like more awesome. Okay now, in fact typography will take a lot of properties and that too. So I would like to have I would like to utilize one property called variant. So ఈ variant అనేది దేనికోసం అంటే if you wanted to use a different kind of the height, the font size అన్నట్టు. Okay na, so the font size should be like an h1 అంటే it will display the font size with an h1 tag on it. Okay, so I'm saving the same. I'm going back to the browser. We'll see how the resultant output will be on it. Okay, so you could see here we got an awesome font style in it. So as I said you before, మనం ఈ పర్టిక్యులర్ Roboto font URL యూస్ చేయడం ద్వారా you can able to get an awesome font styling అన్నట్టు. ఓకే, ఆల్రైట్ గైస్, మనం ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ అయితే డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా, మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంది? లెట్ మీ గో బ్యాక్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. సో దిస్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ project. Here I'm using like an different components. నేను ఏ components యూస్ చేస్తున్నాను అనేది ఒకసారి మీకు క్లీన్గా చెప్తాను, so that we can able to utilize the same component in our project as well. Okay na, the component here which I'm using, the first one is an app bar, and the second component which I'm using like a typography with an h2 tag I believe, and the paragraph tag with a typography. Okay na, and these are all actually the what we're supposed to call it as. It is like a card component, seems to be, but it is actually not in a card component. It is an image list component. Okay na, under that image list we're supposed to use an image list items. So don't worry guys, image list అంటే ఏంటని తెలియదు, image list items అంటే ఏంటని నాకు తెలియట్లేదు బ్రో అంటే మాత్రం డోంట్ వరీ, వీటన్నిటి గురించి నేను చాలా క్లీన్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, యాజ్ ఆఫ్ నో మీకు ఒకసారి చెప్తున్నాను అంతే, లైక్ ఏ కాంపోనెంట్స్ నేను ఇక్కడ యూస్ చేస్తానని. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎ బిట్ స్క్రాల్ డౌన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆసమ్ కాంటాక్ట్ ఫామ్. సో ఈ కాంటాక్ట్ ఫామ్లో కూడా మనం బేసిక్గా మనం ఇన్పుట్ ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే we supposed to create using an the form with a tag called input. So that is actually from the HTML format. But మన యొక్క మెటీరియల్ UI యూస్ చేయాలనుకుంటే you can use like a text field component. Okay na? So these are all actually text field components on it. Okay, so alright, we'll start developing the application as of now. So I would like to have an app bar here. So I'm just going back to our the code base. So here I'm going to use like an app bar component. Okay na, so I'm just removing all those content. I'm trying to use like an app bar component. So under this app bar component I'm going to use like a toolbar. Okay, so I have to import all those things from the material UI core. Okay, so I'm trying to import the same, so mentioning app bar and at the same time toolbar. Okay, so app bar with the toolbar, it will under this toolbar whatever the content that you're showing, the content will be get reflected back to the our UI అన్నట్టు. ఓకే, సో ఎలా కంటెంట్ ఏదైనా టెక్స్ట్ కంటెంట్ డిస్ప్లే చేయాలంటే ఏం యూస్ చేస్తాం? వి సపోజ్ టు యూస్ అన్ టైపోగ్రఫీ హియర్, అండ్ విత్ ద వేరియంట్ ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ the h4 tag, something like that. That should be good, I believe, h4. And here I mentioned like an photography. Okay, photography. So that's it. So I'm saving the same. So if you go back to the UI, మనకి awesome app bar అయితే క్రియేట్ ఉంటుంది. So can you see that here the awesome app bar is created, but as of now I doesn't want to such a big brand name. I'm just trying to use like an hy. So you can see here the hy is pretty good and awesome, right? That is a more awesome font styling with an hy. ఓకే, సో మనం నార్మల్గా ఇదే హెడర్ని మనం నార్మల్గా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ నార్మల్ రియాక్ట్ విత్ అన్ HTML and CSS styling, but simply we are trying to utilize in the three different component called app bar. Under the app bar I'm using the toolbar to show out of the content that we need to be reflected back to the UI in it. Okay, so this is just an app bar component, and then we have to use some other kind of content called the container. Okay, so let me try to scroll up now. What happened? I'm actually unable to scroll up. Yeah, I can able to scroll up now. Okay, so here we can able to see that the content which is actually from the typography content, and which with an h2 tag I believe, and this is a typography content with a paragraph. Okay, so this is actually in the format of a container. Okay, so let me try to implement a container here. So I'm mentioning like in a container, this should be, I have to import it from the material UI core. Okay, so I'm clicking on it. Okay, so this will actually auto import it. Can you able to see that? It is actually auto imported. So I'm trying to closing the tags. This will actually close self-closing tags. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే I just wanted to use the two different kind of components. That is not a two different kind of components. It is on the same component within two different times. Okay, two different ways. So one is on the typography for for h2 tag,
mentioning like a variant, okay, like h2 tag, and I just wanted to display some content, okay, like this. It is like an our latest version typography is there, right? So I'm going to copy the same content from here. I'm going to paste it over in the typography tag, okay. So similarly, I'm going to use like another typography tag. I'm mentioning like a typography, okay. So I'm just trying to self closing it, okay. So typography tag low, I'm just mentioning like it is in a paragraph, okay, paragraph. You know, paragraph is also an props, or simply we can able to call it as a property, okay. So then I'm going to use like a same property as mentioned here, okay. So this is an actual paragraph I'm trying to copying, which is like pressure to take your photos as well. Please fill the below form for any invitation request, okay. So I'm mentioning over the same again. So I'm pasting over here, okay. So I'm saving, I'm going back to the browser. So you can able to see the same kind of one things will be happen. But before showing out of thing, definitely on content another, it will be like at the topmost. So if you wanted to see the same again, you can see here. See, our content is actually it is actually the starting of the page, okay now, you know, at the hidden back of our app bar. So I would like to add some kind of stylings. మనం స్టైలింగ్స్ అనేది టూ డిఫరెంట్ వేస్గా యూస్ చేసుకోవచ్చు గైస్ మనకి మెటీరియల్ యూఐలో. ద ఫస్ట్ స్టైలింగ్ ఈస్ లైక్ అన్ ఇన్లైన్ స్టైలింగ్. సో వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ రైట్ నౌ, సో ఇన్లైన్ స్టైలింగ్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ సమ్ మార్జిన్ టాప్, యునో, with an around 70 pixel, and again I would like to have an text align, okay, text align. So the text align should be center, okay. So that's it. So I'm saving the same. So if you go back to the UI, you could see we got an awesome UI representation on it, okay. So instead of using a like inline styling, you can also use an make styles, okay now. So make styles is a component from the material UI core. We can able to utilize that too. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో మీకు డెఫినెట్గా మేక్ స్టైల్స్ యూస్ చేసి ఎలా ఒక స్టైలింగ్ని ఫామ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్, ఓకేనా. యాజ్ ఆఫ్ నౌ విల్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ అవర్ అప్లికేషన్ యూజింగ్ అన్ ఇన్లైన్ స్టైల్, ఓకే. సో దట్స్ ఇట్. సో మనం కంటైనర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఐమ్ గోనా యూస్ లైక్ అన్ అడిషనల్ కంటైనర్ ఫర్ డిస్ప్లేయింగ్ ద ఇమేజెస్ అన్నట్టు, ఓకే. ఐ మెన్షన్ లైక్ అన్ కంటైనర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, container. So under this container, I'm going to utilize a few additional components అన్నట్టు. A few additional components ఎందుకోసం అంటే to render the images, okay na. So for that I'm using like an image, excuse me, it is an image, okay, image list, okay. I'm just trying to close in the tags, and this image list will take a lot of properties. A properties గురించి నీకు మళ్ళీగా చెప్తాను ఒకసారి. And then you know, basically each and every image list will have an image list item component as well. So image list item, okay. So image list లో మనం బేసిక్గా we can able to decide that how many images that we wanted to show in a single row. ఒక సింగిల్ రోలో ఎన్ని ఇమేజెస్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అన్ని ఇమేజెస్ని we can able to represent using an image list, ఓకేనా. సో you can able to mention like simply columns equal to, I'm just wanted to represent 3 images on it, okay. At the same time we can able to decide the row height as well, okay. I mentioned like in a row height. So the row height should be like, I just want to have like 170 or 160 is fine, what may be the thing, okay. So this is a basic level height of each and every row of an image, okay na. So basically మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం కదా, ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేదాన్ని కూడా ఒక ఇండివిజువల్ రోలో డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, ఓకేనా. సో ఈ రో ట్యాగ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ అండ్ ఇమేజ్ లిస్ట్, ఓకేనా. సో ఇమేజ్ లిస్ట్ ఐటమ్ అంటే ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ విచ్ యూ హ్యావ్ హియర్, ఓకే. మీకు ఇంకా కొంచెం డౌట్ కూడా ఉందంటే లెట్ మీ ట్రై టు హ్యావ్ లైక్ అన్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉండొచ్చు. సో విచ్ మీన్స్ we are trying to utilize each and every image with a one single column, okay na. Basically we supposed to have 3 different columns, so which means 3 different images. So ఈ image list అనేది ఏంటంటే it will cover each and every column within a single image అన్నట్టు, okay. That's it. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే I just wanted to import all the images which are actually stored in the local. Let me try to show it out. So it is in a file called images data.json, okay na. So images.json lo I'm having like around 15 different objects of array, which means you can simply call it as an array of objects. So any array of objects ఉన్నాయంటే, any objects ఉన్నాయంటే ఈ ఒక array లో I'm just storing in 15 different kind of images, okay na. So ఈ 15 different kind of images లో కూడా each and every object has an individual ID and the title and the source URL, which is like an image, okay. So simply I'm going to import it in our application here.
I'm just trying to import right now here. Okay, excuse me, what happening? So now I'm trying to import it. So with the name called image data. Okay, that should be fine. Our images data. Okay, from dot slash images data JSON. Okay, that's it. So this is how we can able to import our files with the same folder. Okay, so what I'm going to do now, I'm going to hydrate all those images using a map functionality inside of this particular container, or we can simply call it as inside of this particular image list. Okay, so here I'm going to utilize the brackets to make sense that we are actually wrapping out inside of an and the components. Okay, so mentioning images data. So each and every images data will have some different kind of an objects. So each and every object called image obj. Okay, so I'm trying to have an arrow function here. So under this arrow functions, I would like to wrap this particular each and every items. Okay, so I'm just trying to cut it out and paste it out in between this particular content. Okay, that's it. So I'm trying to make it as a breakout here, and under here I'm going to use like an image tag. Okay, so this is a self-closing tag. This will take by default source tag, and what else we're gonna have, like it is like an alternative for if suppose our image doesn't load it. If you wanted to show out some text, you can use like an alt tag as well. Okay, and there's an attribute we're supposed to call in terms of an HTML. So now I would like to utilize the source. So if you wanted to utilize the source, ఇక్కడ మనకు హైలైట్ అయ్యే ప్రతి ఇమేజ్ కూడా ప్రతి ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా it will be get stored in the format of image obj. So I'm going to copy the same. I'm going to paste it out here dot img. So మనకి img అంటే ఏంటి? You can able to see that img is nothing but it is a specific kind of image URL అన్నట్టు. Okay, and title is all about the image title. Okay, so if you wanted to use the name for the image title, I can use image obj and dot title. Okay, this will actually provide you the name of the image if the image doesn't load it. Okay, and I just wanted to provide the key property as well to make avoid our warnings as well. So with the property called id. Okay, so basically we're supposed to have three different properties. I had used all these properties, all three properties on it. Okay, the first property is an id, and the second property is a title, and the third property is like an image. Okay, now so now what will happen, this will actually trigger, it will actually replicate all the images within each and every single row within a three different kind of images anattu. But if you see here, you can able to find it out, we are getting an error notifying that this component is not installed, these components are not actually imported on this. Okay, so whenever we're trying to utilize, we have to import it all those things. Okay, so we have imported image list, and we have to import image list component as well. Okay, image list item, that is not on a component. Okay, all right, so we have been imported all these components which we are actually need to utilize to render an images. Okay, so one more time I just wanted to explain this thing. So we have been created a container. Container is nothing but a block of the code, a block of the content on it. Okay, that's it. See, block of the content low, what we're supposed to doing, we are raising like image list. So image list is an tag to render all the images in a single row format. Okay, now so ఇక్కడ కాలమ్స్ లో మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ ఇస్తున్నారో you can able to maintain those many images or those many columns for a single row. So I'm mentioning like 3, and at the same time, if you wanted to cover how many columns did you need to cover for each and every single image, you can also mention out the same thing under the image list item. Okay, na? So for each and every single image list item, I would like to cover columns equal to 1, which means we can able to render for 3 different columns, we can able to utilize 3 different kind of images on it. Okay, so I hope మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతున్నాను guys. Okay, na? So I'm just trying to render the same images as well here. Okay, so I'm going back to the UI. We'll see how the website will be looking like. I think this is a page that we're this is an actual content that we are trying to utilize. You can able to see that it is running under 3001 port, and this is running at 3000 port. Okay, both are different ports and both are different projects. Okay, I'm trying to scroll down a bit. So this is an awesome, guys. Okay, now you can able to see that all these images are representing very perfectly. So images అన్ని కూడా నేను పిక్సబే నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది. సో మీకు పిక్సబే గురించి ఆల్రెడీ తెలియకపోతే, ఇట్ ఈస్ అన్ వెరీ గుడ్ వెబ్సైట్ ఫర్ కలెక్టింగ్ యువర్ ఆల్ వాల్పేపర్స్. ఓకే, మీకు వాల్పేపర్ అంటే ఇష్టం, హెచ్డి వాల్పేపర్స్ అంటే ఇష్టం, ఇంకా 4K వాల్పేపర్స్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం, ఇటువంటి వాళ్ళకైతే డెఫినెట్గా పిక్సబే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది గైస్. పిక్సబే గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అయితే చేశాను.
ఫిక్సబుల్ ఏపీఐ యూస్ చేసి ఒక గ్యాలరీ అప్లికేషన్ అయితే డెవలప్ చేశాను. సో మీరు కనుక ఆ వీడియో చూడనట్లయితే పైన ఐకార్డ్స్లో మీకు ఫిక్సబుల్కి సంబంధించిన వీడియో అయితే వదులుతున్నాను. మీరు దాన్ని క్లిక్ చేసిన వెంటనే యూ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ బ్యాక్ టు యువర్ Pixabay video on it. Okay, so as of now we've been developed an basic level application. So indulo we just wanted to add an on simple form as well. Okay, so form use cheyalanunte I can utilize and same thing with the center tag, because I just wanted to maintain the the form with a center tag, so that we can able to wrap our all the content with the center as I've been shown you in a different project. Okay, so now I'm going to use like an again container to make a container another. It is a very simple component to make to bundle all your content within a separate block of the code or separate block of the content on it. Okay, so that is how this particular the container will work. Okay, so under here I'm going to use like a form tag. So to make sense, I'm going to create a form. So with the form I'm going to use like a text field. So text field is an basic component. Okay, you can able to see that text field is an material UI component, and when I'm clicking on it, it will automatically import the same. So you can see here it is automatically imported here. Okay, so now I'm going to utilize the same out here, mentioning the type of the text field is text, and the label you can able to use like a label. A label is basic basic property or the prompts which will help us to describe which type of or which what is the name of this particular input field. That should be better. So ఈ particular input field అనేది దేనికోసం అనేది డిఫైన్ చేయడం కోసం ఈ label. Okay, so this is for the name. Okay, that's it. I can able to self close this thing, and in fact we actually need to utilize the variant property as well. So variant property ఎందుకోసం అంటే this is for denoting what kind of style you needed. So basically మనకి input field కి we supposed to have lot of different styles. I would like to use like an outline styling. So the outline styling ఏం చేస్తుందంటే this will create a proper border for each and every corner of our input field and that. Okay, that's it. So I'm going to use like a simple break statement to break all the input field or to separate each and every input field in a separate line. Okay, so now I just wanted to use a simple styling for this particular what is supposed to call as an text field component. A styling entente, it is very simple inline styling. The styling is for make to elaborate the width of the content. Okay, so I'm going to use like an the content the width property. The width property is around like 500 pixel, and then I just wanted to use like one more property is like a margin. So to make separate each and every input field surrounded by some spacing, I mentioned like a 5 pixel. Okay, that should be fine. So now I'm going to copy it out and I'm going to paste it out the same thing for the rest 4 different kind of input fields. Okay, the first input field is all about the text field with the name, and the second is like an email. This is for the label email. Okay, and here I'm going to use like a proposal. A text field is a text, and the label here I'm going to use like a proposal, and here I'm going to use like an address label. Okay, so this should be like in a text format. So that's it. We have been creating an awesome a kind of form. But ఈ ఫామ్కి మీరు ఒక నేమ్ పెట్టాలనుకుంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ ద నేమ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్ యూజింగ్ ద టైపోగ్రఫీ. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసును టైపోగ్రఫీ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ర్యాపింగ్ అవుట్ ద content of text. You can simply call it as. Okay, so here I'm going to close the typography as well. So here I'm going to mention like a contact form. That's it. So if you want to mention some kind of height heading, you can also mention like same here. Okay, I'm going to use like an h4. I think this makes sense. Okay, I'm saving now. We'll go back to the UI. Okay, how this is going to be work. So I'm going back to the UI. I'm trying to scroll down here, and this is not actually reloaded yet. Yeah, it is now reloaded. So you can able to see that I have been created an awesome contact form with the 4 different kind of input field. So each and every input field kuda it is a component of can you able to remember, guys? It is a text field. Okay, so I'm clicking on here. You can able to see that it is an awesome borders which is represented by variant outline on it. Okay, see here it is actually running under 3001 port, which is the project that we're actually creating now. And e particular form key we doesn't have a button. Okay, can you remember that how we can able to get the button? Similar way, I can able to create the button as well for the form. So mentioning button. Okay, I'm closing the
self-closing things. I mean, I'm trying to close the tag, and here I'm going to use like a variant for this particular button, which is called contained. Okay, variant contained and it is basically covering a full-fledged button art. Okay, so if you wanted to have some color for the button, you can also use a color for the button. So I'm trying to use like a primary. So ఈ primary button అనేది ఏంటంటే it is actually show your output in the format of blue color. Okay, so blue color button అయితే create అవుతుంది. If you try to use like a secondary button, that will actually provide you an the kind of purple or rose color kind of an button will be created. Okay, so if you wanted to change the multiple colors, మీరు ఒక బటన్ యొక్క ఏపీఐకి వెళ్ళి చూడండి. ఐ మీన్ ద ఏపీఐ కాంపోనెంట్స్కి యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ ఆల్ డిఫరెంట్ కలర్స్ which we can able to use it for this specific kind of buttons. Okay, and I'm going to have like a value for the button is like a submit button. Okay, I'm saving the same. So if you go back to the UI, definitely the button will be replicated, but the button component is not imported as of now. Okay, so each and everything in what on the thing that we're using, all those things is actually an material UI component. Okay, material UI core components. So I'm going back to the UI and I'm trying to scroll down. You can able to see that the button is actually provided. Okay, so ఈ బటన్ గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాట్ ఈవెన్ ద బటన్, మనం యూస్ చేసే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ గురించి మీరు ఎక్కువగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే దీంట్లో ఏ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ అవుతుంది, ఏ ప్రాపర్టీస్ని మనం యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం, సో వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ కమ్ టు ద కాంపోనెంట్స్ ఏపీఐ. సో హియర్ you can choose the different kind of properties that you needed. Okay, so ఇప్పుడు బటన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, బటన్ యొక్క కాంపోనెంట్కి వెళ్ళారనుకోండి, యూ కెన్ సీ హియర్ బటన్ యొక్క కాంపోనెంట్కి మనం ఎటువంటి ప్రాపర్టీస్ సెండ్ చేయొచ్చు అనేది చూడండి. మనం కలర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది సెండ్ చేస్తామా, ఐ మీన్ కలర్ ప్రాప్స్ అనేది ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఇస్ గెట్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, that is it. I'm trying to scroll down. So you can able to see that color primary. Okay, so instead of primary, we can able to provide these many color kind of values. Okay, now so ఇటువంటివన్నీ మీరు ట్రై చేసి చూడండి. సో ఒక్క బటన్కే వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ దిస్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ props. ఓకేనా, సిమిలర్ వే ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్కి వీ యూస్ టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాప్స్. వీ కెన్ ఏబుల్ టు రీప్లేస్ ఆల్ దోస్ ప్రాప్స్ హియర్. సో ఇఫ్ యూ నీడెడ్. ఓకే, సో ఆల్ రైట్, దిస్ ఇస్ అన్ కంప్లీట్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. సో మనం ఇప్పటివరకు అయితే ప్రాపర్గా మనం క్రియేట్ చేయాలనుకున్న అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాం కదా. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఇందులో ఏదన్నా ఐకాన్స్ యూస్ చేయాలనుకోండి. ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐకాన్స్ లైక్ బెల్ ఐకాన్ ఆర్ ద కెమెరా ఐకాన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోటోషాప్ రిలేటెడ్, ఐ మీన్ ఫోటోగ్రఫీ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాం కదా. సో ఇందులో మనం ఫర్దర్గా ఒక కెమెరా ఐకాన్ యూస్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. సో విల్ గో బ్యాక్ టు ద మెటీరియల్ వెబ్సైట్. అండర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ డేటా డిస్ప్లే యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దట్ మెటీరియల్ ఐకాన్స్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఇందులో మనకి ఎటువంటి ఐకాన్ అయినా సరే ఈజీగా దొరుకుతుంది గాయస్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, అరౌండ్ వి హ్యావింగ్ లైక్ అన్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఐకాన్. మనకు కావాల్సిన ఐకాన్ యొక్క నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి పాపులేటింగ్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ icon. Okay, now so for example I just wanted to have like a camera. Okay, so camera, so I'm trying to search for the camera. I got a lot of cameras here. Okay, so నేను కెమెరా ఆల్టర్నే ఈ పర్టికులర్ ఐకాన్ యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I'm just clicking on it. క్లిక్ చేసిన వెంటనే it will show you that what kind of package name, what kind of module name that I just wanted to import it here. So then ఆ కాంపోనెంట్ అలానే కాపీ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, I'm going to use it in our application. ఓకేనా, just I'm trying to paste it over here. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అనుకుంటే we just wanted to use this particular component which have been imported. Okay, very simple. Under the typography, before the typography tag, which is like in photography, I'm trying to utilizing the kind of what we're supposed to call icon name. Okay, now ఇప్పుడు నేను బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళిన వెంటనే before the typography I could able to see a kind of icon which is actually replicated by camera alt icon. Okay, now we'll see that. So I'm going back to the UI, so which is actually running in 3000 port 1, and now you can see that an awesome, I cannot able to zoom in. I know, yeah, I can able to zoom in now. So you can see that we got an awesome, the kind of icon. Okay, na, so ఈ విధంగా మనకు కావాల్సిన ఐకాన్స్ని మనం ఎక్కడైనా సరే మనకి ఎంటైర్ కాంపోనెంట్లో యూస్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. ఓకే, this is how the things will work. All right. And one more thing is like I just wanted to explain here. మనం బేసిక్గా స్టైలింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇన్లైన్ స్టైలింగ్స్ కదా యూస్ చేస్తాం. సో ఈ ప్లేస్లో నేను ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు యూజ్ అండ్ మేక్ స్టైల్స్. బేసిక్గా మేక్ స్టైల్ అనే కాంపోనెంట్ వచ్చి మనం ఎక్కువగా మెటీరియల్ యూలో చూస్తూనే ఉంటాం.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి ప్రతి ఒక్క దానికి కోడింగ్ తెలియకపోయినా విల్ ట్రై టు కాపీ ద కోడ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ అండ్ విల్ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ ద సేమ్. ఓకేనా, మనం బేసిక్గా మనకి ప్రతి ఒక్క దానికి కోడింగ్ ప్రతి ఒక్క కాంపోనెంట్ తెలియాలంటే కష్టమే గైస్, ఐ అండర్స్టూడ్ దాట్. లేకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ని చూస్ చేసుకుంటాం, ఆ ఇండివిజువల్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క కోడ్ని గ్రాప్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా, లైక్ బై క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ సోర్స్ కోడ్. సో మనం ఈ సోర్స్ కోడ్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ సోర్స్ కోడ్లో మాక్సిమం స్టైలింగ్కి ఏం యూజ్ చేస్తుంటారంటే, మాక్సిమం స్టైలింగ్కి ఇన్లైన్ స్టైలింగ్స్ అయితే యూజ్ చేస్తుండ్రు. దే విల్ యూజ్ మేక్ స్టైల్స్. ఓకేనా, సో అటువంటి మేక్ స్టైల్స్ మీరు యూజ్ చేయని తెలియాలనుకుంటే మాత్రం, సో దిస్ ఇస్ అన్ టైమ్ ఫర్ యూ టు లెర్న్ గైస్. ఓకేనా, I'm going to use an make styles instead of inline styling. I'm going to import the make styles. Okay, make, excuse me, styles. So that is from material UI code slash styles. Okay, styles. That's it. So this is how we can able to import the make styles. So after importing, I'm creating a constant variable called use styles. So use styles lo I have to use an make styles in it. Okay na? So it is very simple. I'm trying to call the specific make styles using the specific kind of the stylings. మనం ఈ యూస్ స్టైల్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ కైండ్ ఆఫ్ హుక్ అన్నట్టు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి గైస్. సో యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అన్ we are actually calling and make styles with the variable name called use styles. Only చెప్తున్నాను, it is very simple. We are trying to call and make styles with the use of variable called use styles. Okay, so basically మనం use styles ని hooks అని కూడా చెప్పొచ్చును, because we supposed to use like that. Okay, so ఈ make styles లో I just wanted to create an specific kind of the stylings that we needed. Okay, చూడండి, I'm just creating like a text here. So text is an the styling that I wanted to use. Instead of that particular text, I'm just going to use these stylings on it. Okay, so I'm going to cut it out and I'm going to remove this inline styling for the specific content, for the text content. I'm going to replace it with here. Okay, so just pasting out here. So ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, I'm just creating an individual styling with the property called, with the object property called text. ఓకేనా, దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మన క్యారా ఫంక్షన్లో సింప్లీ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్. ఓకేనా, సో హౌ కెన్ వీ కాల్ ఇట్, మెన్షనింగ్ a constant variable called the classes equal to use classes. Okay, so by calling this particular variable, we can able to utilize our entire amount of stylings that were being created. Okay na, so మనం additional stylings కూడా create చేసుకోవచ్చు, like by separating the comma you can also create an additional stylings for each and everything. So mentioning like a content or content, and you can able to provide an specific stylings for the content object as well. But నా content object ని ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు యూజ్ ఓన్లీ వన్ స్టైలింగ్. ఇది కూడా మీకు క్లీన్గా అర్థం అవ్వాలని దానికోసమే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గైస్. ఓకేనా, సో మేక్ స్టైలింగ్స్ ద్వారా వీ బిన్ క్రియేటెడ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. సో వీ వాంట్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్, వీ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ యూజ్ స్టైల్స్ ఇన్ అవర్ కాంపోనెంట్. మనం కాల్ కూడా చేస్తాం. సింప్లీ హౌ కెన్ వీ యూజ్ దట్ అండర్ దిస్ container. I just wanted to use this class name. Okay, so basically on a class names ఎలా యూస్ చేస్తాం, we know, right? So mentioning class name and open and close curly braces, we have to use like an classes. Okay, classes dot text. Okay, so I didn't know either that is in a correct variable name. Yes, I think this is correct. Let me try to copy and paste the same again. So both are the same, nothing to worry. So classes dot text means ఈ పర్టికులర్ వేరియబుల్లో we're trying to call the use styles variable, and it consisting of a property called text. Okay, so I'm saving the same. We'll go back to the UI. So I think this is not going to be affect our application. Okay, so can you see this guys, our application is same as previously. On a previous the content unindo, same content we are having on a same padding over here. So there is no changes. See, even have been saved, మన అప్లికేషన్ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ నో చేంజెస్ అన్నట్టు, విచ్ మీన్స్ ద ప్యాడింగ్ ఫర్ దిస్ టెక్స్ట్ ఇస్ అప్లైడ్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఈ విధంగా మనం ఎటువంటి ఇండివిజువల్ కైండ్ ఆఫ్ స్టైలింగ్స్ అయినా సరే యూజింగ్ మేక్ స్టైల్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అవుట్. మనం క్రియేట్ చేసిన యూజ్ స్టైల్స్ని వీ కెన్ ఏబుల్ టు utilize in our application using by calling the use styles, and using the stylings you can mention the particular object name on it. So the object name called the text which you're being created the stylings. So మీరు ఈ particular if you want to utilize like in a class name, సింపుల్గా ఈ పర్టికులర్ స్టైలింగ్స్ని ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ నేమ్కి అసైన్ చేసి, ఇఫ్ యూ ట్రైంగ్ టు యూటిలైజ్ ఇట్ హియర్ బై సపరేటింగ్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, దెన్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యూటిలైజ్ విత్ ద ప్రాపర్టీ కాల్డ్ క్లాసెస్ డాట్. ఓకే, ఐ హోప్ మీకు చాలా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అనుకున్నాను గాయస్. మీకు కొంచెం డౌట్ ఉన్నా కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీ ఇన్ ద కమెంట్ సెషన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అన్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ అవర్ ఎంటైర్ material UI content guys.
సో హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ వీడియో. మీకు ఈ వీడియోకి సంబంధించి ఎటువంటి చిన్న డౌట్ ఉన్నా సరే, ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఓకే.